до нас доєднується. Okay. All right, are you guys seeing the presentation? Всі бачать презентацію? Так. Okay, looks like somebody else has something in the chat as well. So we'll get started right now. Добре, тоді розпочнемо. Good morning, everybody. Thank you for joining us. I'm Peter Kessler from Alchemco. I'm located here in the United States, and we're glad to be able to talk to you today about our products. Вітаю всіх. Мене звуть Пітер Кесер. Я знаходжуся у Сполучених Штатах Америки і з радістю розповім вам про нашу продукцію. This should probably take about 35 or 40 minutes, and then we'll have some time for questions and answers after. But if you have questions along the way, please feel free to stop us and we'll answer the questions right then. Я так розраховую, що на це піде десь хвилин 35-40. І хотілося б, щоб усі запитання задавалися вже після закінчення презентації. Але якщо у будь-який момент під час презентації у вас виникли якісь запитання, то не соромтеся, можете зупиняти і ставити. Okay, here we go. So Alchemco is a global manufacturer of subsurface waterproofing membranes. Компанія Alchemco – це світовий виробник гідроізолюючих мембран, які наносяться безпосередньо навіть і на підземному рівні. We're used to protect concrete and masonry structures, and we're based in Richmond, Virginia, in the U.S. Наша продукція використовується задля захисту як бетонних, так і кам'яних конструкцій. І головний офіс у нас знаходиться у місті Річмонд у Сполучених Штатах. 5 years ago, we acquired a company that had invented the technology we're going to show you back in the 1970s. So it's been used for almost 50 years now. У 2018 році ми придбали компанію, яка розробила спеціальну технологію, про яку ви згодом дізнаєтеся, ще у середині 70-х років минулого століття, тобто майже півстоліття тому. Some of the things that makes this technology unique is it has the ability to seal cracks in the concrete that are existing, but also seal cracks that haven't occurred yet. Ця технологія унікальна тим, що вона дає змогу герметизувати не тільки ті тріщини, які зараз є, а і ті тріщини, які можуть бути в майбутньому. It has proven performance in the field since the 1970s. Вже є надійні приклади використання цієї технології ще з 70-х років. It has very fast application, so it has less downtime on the projects. Нанесення займає дуже мало часу, а це значить, що і час простою буде мінімальним. It's approved for use over occupied space, so it can be used over retail stores or as a roofing system over condominiums and residences. Ба більше, є дозволи на використання цієї технології навіть у тих місцях, де працюють або проживають люди. Тобто це можуть бути і крамниці, і, наприклад, верхівки житлових комплексів. It's very cost effective upfront and over the long term. Ця технологія пропонує найкраще поєднання ціни та якості, причому як попередньої, так і упродовж цього періоду експлуатації. Some of the physical characteristics is it works inside the concrete, so it can't be damaged or deteriorate.
Деякі особливості саме фізичного характеру. Ця технологія працює безпосередньо всередині бетону, тобто її дуже важко пошкодити або зіпсувати. It actually densifies the concrete surface. Вона дає змогу ущільнювати безпосередньо саму бетонну поверхню. It's very resistant to chloride ions and chemicals, so it prevents corrosion of the steel reinforcement bar. Через те, що технологія є стійкою до хлоридів та іонів хлориду та хімічних елементів, можемо казати про те, що таким чином ми запобігаємо корозії металоконструкцій. It's vapor permeable, so it does not trap moisture in the concrete. Ця технологія також має досить добру паропроникність, тобто вона не затримує вологу у бетоні. It's VOC free, so it's environmentally friendly. Оскільки тут летні органічні сполуки не входять до складу цієї технології, то таким чином це екологічно безпечно. It's certified for use with drinking water. Також є сертифікат на використання разом із питною водою. It does not change the appearance of the structure. Застосування цієї технології не змінює зовнішній вигляд безпосередньо будівлі. And it's colorless and odorless and safe and easy to work with. Вона не має кольору або запаху, і тому з нею легко і безпечно працювати. This is a short video that shows the chemical reaction of what happens inside the concrete. Тепер пропоную подивитися короткий відеоролик саме про хімічну реакцію, яка протікає всередині бетону. The first bottle is the waterproofing agent that just got poured into the cup, and the second bottle is an accelerating agent that speeds up the reaction. У першій пляшці це гідрофобізатор, а у другій пляшці це пришвидшувач твердіння бетону. This gel forms inside the concrete and fills all the cracks and voids and pores in the concrete. Оце саме такий гель формується всередині бетону, і він закупорює будь-які пори та тріщини. But it leaves the surface of the concrete unchanged. Але разом з тим він не змінює поверхню бетону. So it doesn't change the appearance and it does not change the slipperiness coefficient of the concrete. Тобто зовнішній вигляд та коефіцієнт сходжіння бетону також не змінюється. You can paint over it, you can put a coating over it, you can do whatever you want over the top once the waterproofing is done. Після гідроізоляції можна наносити і фарбу, і будь-які інші покрівельні матеріали. This is a microscopic picture of concrete on the left, untreated concrete on the right after the gel has formed in the concrete. Ось для порівняння дві світлини з мікроскопу. Зліва у нас необроблений бетон, а справа вже оброблений цим гелем. We have third-party testing labs that have reports that you guys can get showing all of the different physical characteristics. Ми маємо результати незалежних досліджувань різних лабораторій. Якщо вам буде цікаво, то ми можемо вам їм надати для ознайомлення з конкретними характеристиками. The oldest project that we have in our records was done in 1976. So it's been waterproofing a concrete tank for 47 years already. Найстаріший проєкт, який в нас є, ми можемо продемонструвати, це ще з лютого 1976 року. Це будівля для зберігання води. This is a tank that is full of water 24 hours a day. It was cracked and leaking in 1976 and it has not leaked since. У 76-му році в цій будівлі з'явилися тріщини,
Після цього був застосований наш продукт, і з тих пір він не протікав. There are two main products that we use in our systems for new construction projects. The first is a concrete admix. This is a powder that gets put into the concrete when it's being mixed. Для нових будівель ми використовуємо здебільшого два, так би мовити, реагенти. Перший – це concrete admix, тобто бетонна суміш, яку ми додаємо безпосередньо після будівництва. So when the concrete is poured, it already has crystalline waterproofing in it, similar to a Zypex or a Crichton or a Penetron type product. Я перепрошую, коли ми додаємо під час будівництва. Тобто залється вже бетон з цією сумішю, і вона діє майже так само, як і така продукція, як Hypex, Crichton чи Penetron. This is used quite often in below-grade applications such as the base slab and the retaining walls, but also it can be used in the pool decks and the plaza decks. Здебільшого цю суміш використовують саме для підземних частин споруд разом із різноманітними плитами та стінами, але можна також використовувати і, наприклад, у басейнах. Powder comes in bags that are water soluble, and so they just get thrown into the mixer and the bag dissolves. Зазвичай ми надаємо цю продукцію у вигляді порошку, який можна просто додати до води, де він розчиниться. The second part of the system is the spray-applied waterproofing products. Друга частина нашої продукції – це якраз гідроізоляційні матеріали, які наносяться за допомогою розпилювачів. This can get sprayed on horizontal surfaces. Наносити можна як на горизонтальній поверхні. It can be sprayed on vertical surfaces like this foundation wall. Так і на вертикальні поверхні, от як на цю частину фундаменту. Or it can be sprayed on the underside of the slab. А також можна наносити на внутрішню сторону плити. So it's very versatile. Дуже багато є методів застосування. In order to spray the product on, we need clean, dry concrete surface with open pores. Перед нанесенням необхідно пересвідчитися, що поверхня, яка оброблятиметься, вона є чистою, очищеною та таким чином, аби можна було бачити пори. On existing structures, this can be used for existing concrete structures as well as new construction. Цю технологію можна застосовувати як до нових будівель, так і до тих, які вже давно були збудовані. And since on new construction or on existing construction, the site conditions might be different, so we might have to power wash with a detergent to clean the concrete. А вже ж, в залежності від того, на яку поверхню ми наноситимемо, потрібно, можливо, буде організувати додаткові роботи на кшталт додаткового очищення з миючими засобами. You might need to use an emulsifying cleaner to get grease and oil out of the concrete on a parking structure. Або, наприклад, якщо мовиться про парковку, то можливо потрібно буде очищувати за допомогою емульсії, аби вивести сліди олії та інших елементів. Might need to use a concrete etch to open up the pores. Можливо, потрібно буде застосовувати додаткові механізми для відкриття пор. You might have to shot blast if there's an existing coating on it. Якщо вже є якесь покриття, то можливо його доведеться знімати механічним способом. Or you might have to grind off an existing coating.
або навіть здувати або зчищати. The bottom line is when we do the spray application, we need clean, dry concrete with open pores. Хай там як, але потрібно пересвідчитися, що перед нанесенням нашого спрею у нас суха та чиста поверхня з відкритими порами. Okay, so here's a few videos of the application going down. This is a two-man crew with a drum of the waterproofing. Ось декілька прикладів безпосередньо нанесення нашої продукції. От як ви бачите, для цього потрібно лише двоє робітників. So you can apply about 2,000 square meters per hour with this kind of application. І таким чином десь можна за 1 годину обробити біля 2000 квадратних метрів площі. Once it's dried, we wash it with water, as you see here. Після того, як поверхня висихає, потрібно змити її водою, як ви бачите на цьому відео. This does two things. One is it washes off any excess waterproofing. По-перше, таким чином ми змиваємо зайвий гідроізоляційний продукт. But the second thing that it does is there are 3 things that are needed for this chemical reaction to happen. One is calcium that's in the concrete. One is the waterproofing, which we've just sprayed on. And the third thing is water. So this provides the water. А по-друге, потрібно, щоб було 3 елементи для цього, щоб наша система працювала. Перше – це наявність кальцію, це він і так є в бетоні. Друге – це гідроізоляційний матеріал, який ми щойно нанесли. І третє – це вода, що ми зараз і робимо. Once that's dry, we put a crack and void treatment on any existing cracks. Після висихання води ми опрацьовуємо безпосередньо пори та існуючі тріщини. And then we spray, hold on. Then we spray an accelerating agent over the entire surface. This is that second bottle that got poured in the cup. Після цього на всю поверхню наноситься пришвидшувач твердіння. Це от, якщо ви пам'ятаєте відео з хімічною реакцією, то це друга пляшечка. And once that's finished, then we wash it with water again. І після цього знову промиваємо водою. If there are existing cracks that are wider than 2 millimeters, we use this cementitious crack filler. Для опрацювання будь-яких тріщин завтовшки понад 2 мм ми застосовуємо таку суміш. The nice thing about this product is it lasts much longer than caulking and you don't have to saw cut the cracks first. Тут дуже добре саме в цьому продукті те, що він набагато кращий і набагато довше зберігає свої властивості, чим звичайна герметизація або конопачення. Once the crack filler has started to dry, you scrape it off level with the concrete. Як тільки ця суміш починає твердіти, то ми просто зчищаємо надлишок. And this is what it looks like when it's wet, and then this is what it looks like when it's dry. І от для порівняння мокра та суха тріщина. And this will generally last about 20 years. І за великим рахунком, от так буде щонайменше 20 років. Then at angle changes, we caulk and put a polymembrane flashing as a secondary waterproofing. Біля кутів та змін рівнів ми вже ж конопачимо окремо. So this is a comparison of the spray applied on the right versus a coating system on the left. Зараз ви бачите порівняння нанесення через розпилювач справа і звичайне нанесення зліва. As you can see, it's substantially faster to do the spray application than it is the coating system. Ви самі можете бачити, що через розпилювач набагато швидше
це все наноситься аніж звичайним способом. The spray application can be done in days instead of weeks and weeks instead of months, depending on the size of the project. Залежно від площі проєкту можна зекономити чимало часу. Це можуть бути і дні, і тижні, і навіть місяці. So here are some projects that have been done. Тепер хочу вам показати декілька прикладів вже готових проєктів. First, bridges. Почну з мостів. So this is a bridge in Sweden from about 6 years ago. Ось шляхопровід у Швеції десь років 6 тому. One in Saudi Arabia about 10 years ago. 10 років тому у Саудівській Аравії робили. This is one in Italy from 20 years ago. Це 20 років тому в Італії міст. One in Thailand. Таїланд. This is in South Africa about 10 years ago. Це в Південно-Африканській Республіці десь років 10 тому. Vietnam, this was a new construction bridge, 100,000 square meters back about 10 years ago. Це новий міст у В'єтнамі, площею 100 тисяч квадратних метрів, 10 років тому його звели. This is a project that's just starting at one of the airports in Florida. This is the interterminal train tracks, the support systems. Це приклад проєкту, який тільки розпочався. Це міжнародний аеропорт у місті Майамі, Сполучені Штати Америки. Це сполучний потяг між двома будівлями аеропорту. This is a 1,500-kilometer project of new railroad in Mexico through the jungle. Це проєкт нового маршруту залізниці довжиною 1500 кілометрів у Мексиці. So they're waterproofing all of the new bridges that they're building for the railroad. Тут працівники гідроізолюють усі нові мости. This is about a 400,000 square meter project. It's 27 bridges in the US that's being done now. Це приклад 27 мостів у Великобританії, у Сполучених Штатах загальною площею 400 тисяч квадратних метрів. This is a 20-year-old bridge in Pittsburgh in the United States. Це приклад 20-літнього мосту у місті Пітсбург, Сполучені Штати. Railroad bridge in Norway. Також залізничний міст у Норвегії. And then another one, they've been doing these for about 20 years in Norway. І ще один, там так само понад 20 років уже йому у Норвегії. Here you see an application in the US, just pumping product out of a drum in the back of a pickup truck. Ось ви бачите процес нанесення у Сполучених Штатах Америки. Це просто викачують із бочки, яку встановлено на автомобілі пікап. And then these are the Jersey barriers. You see the ACR deteriorating it. This will stop that from happening. Це приклад обмежувачів уздовж шляхопроводу у Нью-Джерсі. Як ви бачите, ось тут тріщини, які мають зупинитися після нанесення нашої продукції. And here you see the same application. І ось ви бачите ще один приклад того, як наносить. Then we've got some new construction projects with the admixture, the powder. Також хочу вам показати приклади нових будівельних проєктів, де використовується наша це суміш, admix, тобто порошок. And then also residential projects. А також низку житлових проєктів. So this is a project that happened earlier this year in Atlanta at a large residence here. Це проєкт з укріплення місця проживання у місті Атланта, Сполучені Штати. So they wanted to replace the driveway and garage areas. So that's what they're repouring here. Замовник забажав переробити гараж та під'їзний шлях.
So here you see the admixture in the bags. Тут ви бачите ось оце суміш admix ще у мішечках. And he was just throwing the bags up. So this can be put into the concrete either at the plant or on the job site. І ось ви бачите, як закидують безпосередньо у змішувач. Тобто цей порошок можна додавати як безпосередньо на заводі, так і перед заливкою. And so then they hauled it up, and here you see them pouring the concrete with the crystalline admixture already in it. І тут ви бачите, як вони вже заливають бетон з кристалами цієї суміші. And then once the concrete's been poured, you see them spray applying the waterproofing. І після завершення заливання, ось ви бачите, як наносять безпосередньо гідроізоляційний матеріал. And this is the amount of spray product that they needed to do this entire project. І ось на весь цей проект пішло стільки матеріалу, як ви бачите зараз на екрані. This is a new construction below grade application. Це приклад вже іншого будівельного майданчика вже на нульовому рівні. Here you see him spraying the wall, then it gets backfilled against the wall. Ось ви бачите розпилення безпосередньо на стіну. Після цього буде заливання стіни. And here you see him doing the washing after they've sprayed it. І після розпилювання, а вже ж надлишки змиваються. So once again, the water is an integral part of forming that gel inside the concrete. Нагадаю, що вода є обов'язковою, наявність води є обов'язковою умовою для формування гелю всередині бетону. So this is actual waterproofing. This is not a sealer and it's not a water repellent. This is actual waterproofing. Хочу підкреслити, що ми зараз говоримо безпосередньо про гідроізоляцію, а не просто про водовідштовхування. Here you see back in 2008, they were building water holding vessels in the Philippines. Ось ви бачите, як у Філіппінах у 2008 році будували станцію з розподілення та утримання води. So this is also new construction with the admixture and the spray applied product. І це приклад ще одного застосування порошку та спрею. And then last year, they actually did 4 more of these tanks, 12,000 square meters each. І ще минулого року ще побудували 4 такі будівлі для отримання води, і кожна з них була площею 12 тисяч квадратних метрів. Here's condominium in Malaysia. So this was used on all of the below grade as well as the pools. Ось приклад багатоквартирного будинку у Малайзії, де наша продукція застосовувалася на нульовому рівні та в басейнах. This was also used throughout the entire Artmont Kiera complex in Kuala Lumpur. Ба більше нашу продукцію також використовували під час будівництва комплексу Alchemcо у Куала-Лумпур, Малайзія. This include all the pools and jacuzzis and swimming areas, both at ground level, but also 30 stories in the air. Разом із застосуванням у басейнах, джакузі, причому не тільки на рівні землі, а й на висоті 30 поверхів. Do we have a question? No, he's just talking on the phone. Okay, very good. So here you see all the various different jacuzzis and pools and fountains throughout that complex. Ось ви бачите різноманітні джакузі, басейни та фонтани на території цього комплексу. This is another hotel complex in Gentling Highlands. It was all of these buildings. Це ще один приклад застосування у готельному вже комплексі. Він називався Gentling Highlands. And again, it included all of the fountains and the swimming pools. І тут також його використовували і у фонтанах, і у басейнах.
This is a mall, new construction mall that's actually in progress now. Це будівництво гіпермаркету в Малайзії, яке ще не завершилося. And then their technology university was all done with a spray applied. А також технологічний університет, його також всього обробили з розпилювача. Here's some older projects. This is a condominium in Singapore where they used it on the pool. Це вже більш старий проєкт, приклад у Сингапур багатоквартирний будинок. Here's Де another. також застосували у басейні. Here's another one from 22 years ago. І це інший проєкт, якому вже 22 роки. And another one over in Vietnam. І ще один зі В'єтнаму. And then this is a new construction project in Brazil in 2019. It's finished now, but you can see all of the areas here where they're about to build the pool and the athletic areas. А це вже порівняно нове будівництво з 2019 року у Бразилії. Цей комплекс вже завершений, але ви бачите, що тут застосовували у басейні, там, де має бути басейн, і тренажерні місця для тренажерів. So all the foundation walls and all of this area use the admix and the spray applied. Тобто вони додавали порошок для будівництва фундаменту і всіх цих зон, а потім після цього ще й розпилювали. And then this is now that it's finished. І ось той вигляд, який все це має зараз. So that's the end of the presentation. What questions can I answer for you? На цьому у мене все. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, задавайте. На який тиск розрахований кожний шар гідроізоляції? What is the pressure rate of each layer of the insulation? I'm sorry, the what? What is the pressure rate or load rate of each layer of the insulation? I'm not sure I understand the question. The pressure rate. Or the load. What is the load rate of each level? Are we saying the coverage, the product coverage? No, the pressure. The pressure that it will. Oh, the That it water, will the water pressure. Yeah, exactly. I see. It's 400 meters. 400 метрів. I think that's the conversion. It was 1,400 feet. So I think it's about 400 meters. Там просто ми звикли рахувати у фунтах, і там фунти були 1400 фунтів. Десь приблизно, якщо не помиляюся, приблизно 400 метрів. What other questions? В паскалях це немає? Ну ладно, добре. I just wanted to know if you can provide it into pascals, but it's okay. We can Oh, convert it. sorry. Питер, многие наши партнеры спрашивают, по какой срок работают материалы и какие гарантийные обязательства вы даете. Peter, many of our partners are inquiring what is the life cycle of the materials and what liabilities can you offer? Okay. So we have several different products to choose from, for anywhere from a 10-year performance to 15-year performance. For the Crete Pro products, which is I think what they've been using mainly there. We also have a one-time application on our TechCrete product, which so far has lasted 47 years. Я вас зрозумів. Дивіться, у нас є декілька продукцій. От, наприклад, найчастіше у нас беруть Crete Pro, і здебільшого він має строк від 10 до 15 років. А у нас є от TechCrete, це взагалі один раз застосовується, і на сьогоднішній день це у нас вже 47 років. And you can get up to a 20-year warranty with the products. І щодо гарантій, то до 20 років, залежно від продукції. Вот это разовое нанесение, правильно? Вот раз нанесли, если мы говорим о TechCrete,
и работает на протяжении всего срока службы конструкции. But that's as far as the single application is concerned, right? If we're talking about the techcrete. So you just applied it once and it will just keep working throughout all its life cycle, right? So far for 47 years, yeah. Поки що так, поки що 47 років от зараз. А еще вопрос, вот часто задают вопросы, если применение совместное, вот адмикс, добавка в бетон плюс силикатный гель, в том числе подземные сооружения, ну, наземные и подземные, какая гарантия идет при использовании двух материалов, скажем так? And another frequently asked question, if we say apply admix plus the silica gel for the grade and above the grade level, if we mix them together, what would be the warranty? You can get up to a 30-year warranty if you use the techcrete product. До 30 років, якщо ви використовуєте techcrete. Это официальная гарантия, но материал работает на протяжении всего срока службы конструкции, правильно? So it's just the official warranty, but the materials will just keep going throughout all the life cycle. Correct. Так, правильно. Може питання щодо мостів. Я почув там багато мостів, на які поверхні наносились ваша гідроізоляція. Яким чином? Це додаванням в бетон або на поверхні, в воді, я не знаю, як це наносилось. I have a question about the bridges, because I saw many examples of the bridges, and what were the surfaces that it applied to? Did you add it into the concrete or did you add it on the surfaces? And if so, then what surfaces? Yeah, so and the bridges, I'm not sure if the one in Vietnam, the new construction, used the admixture or not. Most of those were existing bridges and they used the spray applied product. And the spray applied product can be applied to a concrete surface. So if, for instance, there's road asphalt on it, that would have to be removed first because we need to apply directly to the concrete surface. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, там був приклад нового мосту. От я не пам'ятаю у В'єтнамі, чи додавали вони AdMix чи ні. Але от що стосується нанесення на бетон методом розпилювання, то потрібно зчистити все аж до бетону. Тобто, якщо у нас є на мосту асфальт, треба його знімати і вже ми наносимо на чистий бетон. Валерий, в чате вопрос задали. Задайте, пожалуйста, Питер. Так, а вже ж. We have a question in chat, Peter. How is this material working with the so-called hot asphalt concrete if the laying temperature is 120 to 140 degrees Celsius? Okay, so we're going to have to translate here. Yeah, what's 100 degrees Fahrenheit? Зараз потрібно перевести у Фаренгейти просто йому, бо він так не зорієнтується. Зараз, хвилиночку. That would be from 248 to 284. Okay, so we recommend that our product is not applied below 40 degrees Fahrenheit, which I think is 4 degrees Celsius at the low end, on the cold end of it. Ми рекомендуємо не наносити, якщо температура при цьому нижче за 40 по Фаренгейту, або це десь приблизно 4 за Цельсієм. Це поріг. And then not above 100 degrees Fahrenheit. І не вище 100 за Фаренгейтом. Зараз, секундочку. Це 37,7 за Цельсієм. Не вище, ніж 37,7 за Цельсієм. Вопрос не в температуре, температура окружающей среды, а температура асфальтобетона. That's the question, not about the environmental temperature, but the temperature of the asphalt. All right. So we've tested up to 350 degrees Fahrenheit on the asphalt.
Ми тестували, ось з того, що у нас було, ми тестували за максимальною температурою 176 градусів за Цельсієм. And? Did that answer the question? Я відповів на запитання. Так. А еще такой вопрос. В местах, вот скажем так, бетонные дороги, взлетно-посадочные полосы, вот силикатный гель, какие вопросы решает и задачи в этих местах применения? In terms of the asphalt roads and the runways, what would be the challenges that the silica gel will tackle? So it's going to waterproof the concrete, protect the concrete itself and the steel reinforcement. So anything that would make its way through the asphalt would be prevented from getting into the concrete itself. Ну, він забезпечить гідроізоляцію бетону та металоконструкцій. Тобто, якщо щось захоче проникнути безпосередньо до бетону, то ця технологія просто не дасть це зробити. So it would prevent corrosion of the steel reinforcement. It would prevent any freeze thaw issues if water got into the concrete. Тобто ми таким чином запобігаємо корозії металоконструкцій всередині та відводимо, так би мовити, воду. Там ще йдеться про температурний цикл, коли оттаює і заморожується знову. І проблема, яка виникає через це. And there is also about the temperature cycle of the melting and freezing, as well as the problems associated with that. А требования к бетону какие-то есть особые? Are there any special requirements to the concrete? We generally need to have the concrete be at least 3,000 psi or higher. We have waterproofed up to 10,000 psi. I'm not sure what that translates into. PSI is pounds per square inch. Yeah. Повинен бути бетон 3000 PSI чи вище, і тоді його можна гідролізувати аж до 10 тисяч PSI. Це фунтів на дюйм. Там же две функции, как я понимаю, гидроизоляция плюс упрочнение верхнего слоя до 2 сантиметров, куда проникает, правильно, он становится твердый, как гранит. So as far as I understand, you strengthen it as well as waterproofing of the top layer, as far as I remember, down to 2 centimeters deep, and you'll just make it as strong as a granite. Correct. Так, правильно. Скажіть, яким чином оформляються гарантії? How are we going to document the warranty? How are we going to document it? А як? Що ви маєте на увазі оформляти? Ні, ну дивіться, ми купляємо ваш матеріал, так? For example, we buy it. Так, і що далі? Вона оформляється чи просто вона взагалі не оформляється, вона має на увазі, що от згідно ваших рекомендацій, вона має послужити 20-30 років. Are you going to provide any sheet of paper to certify the warranty, or it will be like, according to your recommendations, it must last for, say, 20 or 30 years? Oh no, there's written warranty. Ні, є у письмовому вигляді, є гарантія, дається. Зрозумів, добре, дякую. Окей, understood, thank you. Валерий, еще вопрос в чат пришел, озвучьте, пожалуйста. Is the admix going to change the strength or the class of the concrete? And if you have tested those samples of the concrete? Yeah, so it's not going to fundamentally change the concrete. However, on any new construction project, we always ask for the concrete mix to make sure that there's not going to be any conflict with any additives they might be putting into it. Any other additives. Суттєво не зміниться, але коли ось у нас ми
долучаємося до нових проєктів з будівництва, то ми просто попереджаємо, що потрібно пересвідчитися, що не буде конфлікту з іншими додатковими матеріалами або агентами. Вот имеется в виду присадки какие-то, добавки. You're talking about the additives to the concrete, right? Yes. Так. То есть достаточно будет адмикса без каких-либо посторонних, скажем так, добавок, присадок, правильно? So you're saying that only the add mix would be enough without the need of adding anything else. Is that correct? Well, so only the admix itself would provide a certain measure of waterproofing. However, if you want to get, for instance, the 30-year warranty, that's a combination of the admixture and the spray applied, both systems being used. Так, таким чином, сам адмікс, він дає якийсь рівень, так би мовити, гідроізоляції, але якщо ви хочете скористатися цією 30-річною гарантією, то самого адмікса буде недостатньо, потрібно буде ще наносити інші матеріали методом розпилювання, про який я сьогодні казав. The admixtures by themselves have proven over the years to provide some waterproofing, but not to the level of the spray applied waterproofing. If you were going to do one or the other, I would recommend the spray applied. Сам по собі цей порошок, він вже ж забезпечує визначений рівень гідроізоляції, але якщо вам потрібно його підвищити або покращити, то потрібно тоді ще і розпилювати. Але якщо у вас ви обмежені і вибір є чи той, то тоді я б рекомендував саме розпилювач. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як виконати горизонтальну гідроізоляцію під фундаментною плитою? Hello, and can you explain how to apply the horizontal waterproofing under the slab? Із забезпеченням того періоду гарантії, про який заявляє виробник, 30 років. In order to fulfill that 30 years of warranty that you've just stated about. So you're saying the spray applied on the bottom side of the slab? I'm not sure if I understood properly. Тобто вас цікавить саме нанесення розпиленням, правильно, на нижню частину плити? Ну так, тобто ми просто наносимо гідроізоляцію на бетонну підготовку, а потім заливаємо поверх неї бетонну фундаментну плиту разом з добавками або без добавок. Це хотілося б дізнатися. Yes, like either we prepare for the concrete either we apply it to the concrete preparation, or then we just pour it and then add all the additives, etc. Okay, I want to make sure that I'm understanding this. So it sounds like he's asking, what are the steps if we do the entire 30-year package? Is that what he's saying? Тобто вас цікавлять кроки, які потрібно виконати, аби отримати оці 30 років гарантії. Я правильно зрозумів? Так. Yes, that's right. Okay, so the first thing that would happen is the concrete powder, the admixture would get put into the concrete when it's being poured. Тоді перший крок – це буде додавання цього порошку, add mix, до бетону, який ви заливаєте. Then you would wait a minimum of 14 days before you did the spray applied products. Тоді чекаємо щонайменше 14 днів, після цього наносимо методом розпилення. And the steps that would be taken are the ones that I showed in the videos. You'd spray the waterproofing, you would wash it with water, you would spray the accelerating agent, and you would wash it with water. А після цього вже виконуємо ті дії, які ви бачили у відео. Спочатку наносимо безпосередньо суміш, а потім змиваємо, потім пришвидшувач твердіння і знову змиваємо. Під самою фундаментною плитою це не треба виконувати гідроізоляцію? Aren't we supposed to use it under the foundation slab as well? No, it's not. It's not going to
do much of anything on the underside of the slab. It would prevent liquid moisture from coming if that was, I don't even know how to describe it. It's not going to stop vapor from transmitting up through. It's not a vapor retarder. Ні, воно не дуже то й допоможе, тому що я навіть не знаю, як вам пояснити. Ну, так би мовити, сам пар, який буде підніматися знизу, воно не заблокує. So when we showed it being sprayed on the bottom side of the slab, that was in a crawl space or the underside of a bridge if you've got salt water and you're trying to prevent the salt water from deteriorating the underside of the bridge. От те, що ви побачили з відео, там, де знизу наносили, то це була нижня частина мосту, тобто її обробляли для того, аби захистити від солоної води, яка буде потрапляти на поверхню. That answer the question? Я відповів? Ну, дивіться, у нас питання просте. Наприклад, фундаментна плита буде знаходитися в ґрунтах, які мають в тому ж відмітці рівень ґрунтових вод. Тобто фундаментна плита, наприклад, буде знаходитись в рівні ґрунтових вод. Буде там дренаж працювати, не буде дренаж працювати, це питання окреме, але саме от вплив ґрунтових вод на фундаментну плиту, яка гідроізольована або має тільки присадку адмікс, це є ваше закінчене рішення, чи є додаткові необхідність влаштування гідроізоляції саме плити? Ну, я маю на увазі саме горизонтальну гідроізоляцію. Вертикально зрозуміло, я бачив на зображеннях, як вона наноситься. My question is, like, for example, we have the foundation slab at the level of the soil, and we have it at the same level as the water level. So the drainage is off the table right now. We're not going to discuss the drainage, etc. But what we need to know is the exposure to the underground water. Are you saying that admix is the only option there? So there is no need to apply any additives, etc. I'm talking about the horizontal slabs because I did see the work with the vertical slab and how you apply there. But Yes. I'm talking about the horizontal at the same level as the underground water. Yeah, I don't know of any way to apply the product to the underside of a slab in a new construction setting like that. Ну, якщо чесно, я навіть не уявляю, як можна на новому будівельному майданчику наносити от в таких умовах саме знизу. Тут, возможно, речь идет, что добавка идет в бетон, а потом, когда произойдет отведение, по площади наносится силикатный гель. Maybe the thing is that you add the admix into the concrete, and then after we have everything arranged, you just apply the silica gel on the surface. Yes. On the surface, yes. On the underside of the slab, I don't know how you would do that. So yeah, you would want to put the admixture in the slab. That would help protect it. And then you could spray apply the top side of the slab. Так, а вже ж ви додаєте от цей admix до бетону і потім вже наносите саме на площу, як і сказав Юрій. Тому що я навіть не уявляю, як можна потім після цього туди підлізти. Тут больше трудностей перевода, все поняли. Виталий, вы поняли, да, о чем речь? Ну, для мене нанесення гідроізоляції зі сторони приміщення – це крайній захід, коли вже є безвихідь в даних ситуаціях. Гідроізоляція повинна наноситись по периметру зовнішньому залізобетонних конструкцій, що знаходяться в ґрунті. Це є правильно. Смотрите, я что предлагаю. Давайте сделаем так. Вы тех задания отправьте нам, мы дадим решение, и вы ознакомитесь и дадите свое мнение по нашему решению. Потому что, возможно, тут трудности перевода, как говорится, чтобы было понятно, я думаю, будет более наглядно, если мы решение дадим, вы ознакомитесь с ним и потом скажете свое мнение. Окей? Виталий, я вам.
about you just send us the terms of reference and we'll just review it and respond accordingly. Там еще в чате вопрос один. And we have another question in the chat. That's waterproofing after the application on the walls of the basement. Will it ensure the protection if during the installation of the seal they will drill holes in it, in the walls? So they're talking about applying it to the outside of the basement wall before it's backfilled? А це на стіни підвалу написано з зовнішньої сторони ще до того, як будуть засипати ці стіни, чи як? Yes, that's right. And then they're saying they would drill holes in the concrete wall? In order to install the thermal insulation. Ah, okay. But the wall, they wouldn't be drilling it through the wall to the exterior, right? They just be drilling into the wall? Ну, вони ж не через усю стіну будуть сверлити, правильно? Аж назовні отвори. Да, это имеется в виду монтаж утеплителя. Конечно, не на всю. Yes, of course, not through all the wall. Of course, we're talking about the thermal insulation only. Yeah, so when you spray the waterproofing on the outside of the wall, it will penetrate about 2 millimeters, what is it, 2 centimeters in, 3/4 of an inch? 2 centimeters. Дивіться, після нанесення то суміш проникає на 2 сантиметри безпосередньо у стіну. So as long as you were drilling into the wall and you stopped before you got to that 2 centimeters, it shouldn't have any effect at all. Тому, якщо цей отвір він не досягає оцих 2 сантиметрів, то це жодним чином не змінить характеристики. Did that answer the question? А можна запитання? So you're saying that... Я просто я хотів, там ще уточнення пішло зараз на це. Зачекайте, будь ласка. So are you saying, Peter, that we need to spray all the holes? No, what I'm saying is if you sprayed the waterproofing on the outside of the wall, right? Якщо ви розпилили на зовнішню частину стіни, and the wall is how thick? наскільки приблизно ця стіна товста? Yeah, on the outside of the wall. Yeah, so if they sprayed it on the outside of the wall, the gel is going to form from the surface into the wall about 2 centimeters. То тоді гель буде формуватися на поверхні та на глибині до 2 сантиметрів. So if you're drilling your holes from the inside of the wall, as long as you don't drill so deep that you invade that 2 centimeters, you should be fine. І якщо ви просверлюєте ці отвори з внутрішньої поверхні, то якщо кінець вашого отвору не досягає цих 2 сантиметрів, то все буде добре. Скажем так, не более 2 сантиметров, правильно, чтобы было, скажем так, сверление, ну, отворы, то есть до 2 сантиметров. So you're saying that the hole should be not more than 2 centimeters deep. No, I'm saying, so how thick is the wall? Just give me an example. Тут просто приклад, потрібно сказати, скільки, яка товщина плити. Він каже, just a second, I just want to explain. Він каже, що якщо у нас є плита, ось тут ми нанесли на зовнішню частину, а просверлюємо з внутрішньої частини, то отвір готовий не повинен доходити до 2 сантиметрів від краю плити. Тому що у нас цей гель, він проникає на 2 сантиметри
в глибину плити. Тобто, якщо ми досверлили ось так тільки, не дійшли до 2 см, то нічого, все буде добре. Петер, будь ласка. Да, можна. Дивіться, ситуація така, ми з Юрієм багато розмовляли. Резервуари виконані із бетону гідротехнічного, дубль В8. Тобто вони, ну, якби вже самі по собі не зовсім проникні для звичайної там води чи. І тут ви кажете, що ми бризкаємо цим напиленням, і цей гель проникає в бетон дубль В8 на 2 см. І я хочу знати, яким чином можна візуально проконтролювати оце проникнення. Чи є якісь маркери, які можна там якби додати до цього матеріалу і побачити, що дійсно гель проник на таку глибину. Тому що це якраз і є запорука цієї гарантії, що там матеріал є, а не він якийсь поверхностний. І, грубо говоря, там через 30 років люди міняються, все забувається, а матеріал якби на 2 сантиметрах він залишиться, це точно. А от якщо він туди не досягає, то як це проконтролювати візуально? We have discussed many times this issue with Yuri. For example, we are working with W8 hydrotechnical or waterproof concrete. And by default, this kind of concrete does not allow so much water to go through. Okay. And you're saying that this gel penetrates the W8 concrete by 2 centimeters, 3/4 of the inch. Are there any ways of monitoring that penetration? Maybe there are any markers or indicators in order for us to make sure that it did go inside for 2 centimeters, because that would be the warranty criterion. Because, you know, over the years, say 30 years from now, there will be no people who did that, and no one who would be able to prove that. And how can we identify that it's still there at the level of 2 centimeters? So first of all, the penetration of 2 centimeters is generally into what we'll call standard concrete. So maybe 4,000 PSI, 5,000 PSI, whatever that translates into. As I mentioned, we have waterproofed up to 10,000 PSI concrete. However, I don't think it penetrated the full 2 centimeters at that dense of concrete. I don't know the concrete he's referring to. I don't know how dense that is. So I can't say without, if he can provide me the details on it, I can have our technical department look and see what we think. But I can't guarantee that that would penetrate 2 centimeters into that type of concrete. That being said, so that's one issue. The second issue, the question of how can you tell what's there? The only way to tell what is in the concrete is to core test the concrete and have them microscopically look at it and see where the gel is. So that's the one way to be able to determine how deep did it penetrate and is still there. Ну, дивіться, те, що я вам розповідав про 2 сантиметри, це на стандартному бетоні. Ну, по американським замірам це 4 або 5 тисяч PSI. Ми тестували гідроізоляцію до 10 тисяч PSI, і все було добре. Але, якщо чесно, я не думаю, що там була проникність до 2 сантиметрів. Я гадки не маю, що таке бетон W8, якщо чесно. І якщо потрібна додаткова інформація, то
Надайте мені, будь ласка, докладніше опис цього бетону. Я тоді передам в наш технічний відділ, і наші інженери подивляться, і потім вже нададуть вам чітку відповідь. Щодо того, як подивитися, то я боюся, що таких маркерів не існує, і єдиний спосіб – це, мабуть, що мікроскопом подивитися або просто розрізати. Ну, ми готові розрізати там щось обробити і розрізати. Питання в тому, що цей гель, він якби прозорий, і мені от саме більше, чому не можна його зафарбувати, наприклад, якоюсь синькою, і щоб було видно, що він проник хоч трохи в бетон. От чому це так секретно? We are ready to cut it, of course, but the problem is that the gel is transparent and it's very hard to tell where it is. And our question is, why is it so difficult to, say, color it somehow or add any paint? Why is it such a secret? That I'll have to refer you to our technical department to answer that. Ну, я так само лише можу порекомендувати вам написати це запитання, я його передам вже безпосередньо нашим технічним спеціалістам. I'd be happy to get you in touch with our technical department. Я, можливо, вам навіть надам безпосередньо їхні контакти, аби ви з ними змогли особисто поспілкуватися. Еще один вопрос был в чате. Вот, озвучьте, Валерий, крайний. What would be the strength of the concrete and the humidity that the waterproofing coating is to be applied? Why is it 14 days? The 14-day wait has to do with the amount of water that's in the concrete right after it's been poured. It's actually, we require 5% water content. And in our experience, that generally happens within 14 days. In some cases, if it's being measured, it could be done sooner than that, but that's the reason. Ну, зазвичай тут все просто залежить від обсягу води, який потрібен для цієї технології. І ось наш досвід показує, що 5%, які нам потрібно досягти, вони досягаються саме за 14 днів. В окремих випадках це спостерігалося раніше. Тобто, якщо можна це визначити раніше, то, будь ласка, це може не обов'язково бути 14 днів. По поводу проникновения, вот Федор Федорович вопрос задал правильный, частый вопрос. Ну, хочу сказать, когда проходили сертификацию в Институте строительных материалов в Киеве 3 года назад, керны были, обрабатывали поверхность, смоделировали трещины, там несколько было, и кубики, ну, в общем, проходили стойкость хлорида, морозостойкость, водонепроницаемость. Визуально керны, когда разрезали, было видно, что проникновение, то есть цвет менялся, да, то есть визуально можно отличить. Там был дорожный бетон, ну, по памяти не помню, но где-то 1,5 сантиметра было проникновение. При том, что трещины запечатались, там вот были моделированы от 0,5 до 2 миллиметров трещины, то есть это все, выставки, все это есть. Визуально можно, я думаю, это все увидеть, если выемку керн сделать, то есть как вариант. Well, when we were applying for certification in the Material Institute 3 years ago, and for all kinds of exposures, including the chloride and ice, etc., and of course we did the center mark, and when we pulled it out, the color has changed. We used the road concrete, and of course it penetrated to maybe up to 1.5 centimeter, and obviously all the cracks had been plugged and everything was okay, but yes, you can see it a little with that using the core marks.
Запитання будуть? Any other questions? Вот я как знаю, наши американские партнеры, в том числе и мы, вот когда делали, допустим, кровлю, вот заказчику обводняли участок, 2-3 недели стояла вода, там сантиметров 5-10, вот, допустим, кровля или кровля паркинга, то, что можно снизу посмотреть, вообще вопросов не было. Технадзор, все были довольны, потому что, ну, действительно удивлялись, что как так. Если материал был нерабочий или не проникал, то, естественно, ну, за 2 недели какие-то пятна или протечки были бы на кровле, естественно. Ну, так же самое и наши американские партнеры тоже на своих объектах, как я знаю, тестируют после окончания работы, тестируют таким способом гидроизоляцию. We had an experience with the roofing and with watering the surfaces with 5 or 10 centimeters of water, including the parking roof, and there were no questions. And even the design supervision, they were also surprised. But I think that if it wasn't for that, then of course everyone would have raised questions, and our American partners also did the same kind of tests upon application, and no issues. Any other questions that we can answer? Є ще запитання до мене? I know we've got 13 things in the chat. Have we addressed all those? Yes, we did. Okay. У нас ще були там запитання в чаті, я ж на всі відповів. В принципе, да. Тут еще частый вопрос такой по вопросу гарантии. При новом строительстве или при капитальном ремонте отличаются какие-то вот гарантийные обязательства? Ну, на один и тот же материал. То есть, допустим, ультра плюс или ультра при новом строительстве и при, там, допустим, капитальном ремонте. Есть какие-то отличия? Another frequently asked question, when we're talking about the new structure and, for example, the capital repair, are there any differences in the application of, for example, this Ultra Plus material? Are there any differences in the warranty? The Ultra Plus versus what? No, the warranty between the new site, construction site, and the, if we're talking about the repair of the existing building, are there any differences in the warranties? Not for the Ultra, no. For the Techcrete, there are different warranties, but for the Ultra, no, they're the same. Для ультри ні, там немає, а ось для техкріту, так, там є деякі відмінності у гарантії. Более подробно, я так понимаю, уже при конкретных объектах, проектах мы можем разговаривать. I understand that we can dwell on specifics judging by the individual project and sites. Yeah. Так. Any other questions? I really appreciate everybody taking the time today. Якщо більше немає запитань, то я дуже вдячний вам за те, що сьогодні змогли знайти час. Спасибо уважаемым коллегам, партнерам. По всем вопросам, что заинтересовали, какие-то уточняющие или по вопросам цен, обращайтесь к Герметик.ком, можно лично ко мне, и будем каждый проект обсуждать. И ценовая политика гибкая у нас, нет такого, что там какая-то цена и все. Цена действительно низкая при том уровне материалов, который предлагают наши американские партнеры. Ну, и гарантийные обязательства, вы же сами слышали, что достаточно большие. При том, что это разовое нанесение. Все, спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Thank you, everyone. If you have any questions, just don't hesitate to contact us. We are very flexible in terms of the price policy, etc. And our partners, as you had just heard, the warranty is very reliable. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Bye. Bye. Всім дякую.